Jama'a barkanku da warhaka. Ni ne naku Shafi'u Usman Abubakar wato editor a nan gida Haske TV. Bai tace muku shirye-shiryenku na yau da gobe da kullum. Wato kamar su dogaro da kai, mata in baku, ladies moment, weekend da dai sauransu. Ci gaba da kallon Haske TV, Haske maganin duhu. This is Haske TV, and of course, you are in the program Breakfast Show, where we bring to you the main stories that are on the cloud in Nigeria. And of course, I am Abdulaziz Muhammad Inwa, and I don't usually be in the studio alone. I have my wonderful co-host. She is Nancy. While Nancy. Our listeners, our viewers, I know they are very eager to know the main stories that are on the headlines today. And of course, we have cooked many stories for you, and I know you have your spoon ready so you can eat very deliciously. But Nancy, let them wait as we are going for a short break. When we come back, the program will continue. Stay tuned. Welcome. If you are just joining us, this is Haske TV, and you are in the program Breakfast Show, where we bring to you the stories that make the cloud in Nigeria today. And of course, we are going to start with the Tribune newspaper. Anna, are we ready? Yes. Let's start with the Tribune newspaper, where they present to us the main story in which the president of Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, appointed a new INEC chairman. He is a professor and also a judge in person of Josh Ojo Amipitan, who happens to be now approved to be the chairman of the Independent National Electoral Commission, where he will be after the Muhammad Yaqub, handed over to the temporary INEC chairman. So just recently, the president of Nigeria, Alhaji Bola Ahmed Tinubu, appointed his the new INEC chairman to be the one that will pilot the affairs of the Independent National Election, seeing that election is around the corner. And of course, he will be the one to pilot everything. And in the story, the National Council of State has approved the nomination of Professor Josh Ojo Amipitan's son from the North Central as the new chairman of the Independent National Electoral Commission. A statement by the presidential spokesman Bayo Onanuga said President Bola Tinubu presented Amipitan as the nominee to fill the vacant position following Professor Mahmoud Yakubu's exit. Yakubu served from 2025 till October 2015 till October 2025. So, he clocked at least 10 years in the position. And according to the statement, President Bola Tinubu told the council that Amipitan is the first person from Kogi, North Central State, nominated to occupy the position as a political.
And the council members unanimously supported the nomination, with Governor Ahmad Usman Ododo describing Amipitan as a man of integrity. He said, in compliance with the constitution, President Bola Tinubu will now send Amipitan's name to the Senate for screening. Nana? Election is around the corner. And of course, the president has to appoint a new INEC chairman who will pilot the affairs of election in the country. Seeing that we are going now, we are around we are on the corner to enter 2026. To ka gan zabe kan an riga naɗa shi ko? To amma maganan da zan yi akai da shi ne 2027 dai an san kowa yana shirye-shiryen zabe. Amma maganan takaicen da zan ce ka san Najeriya na daga cikin wanda an ce an yawan samun sometimes ana ɗan samun matsaloli a ta wurin INEC, sometimes kuma a ce zabe bai yi ba. So muna fatan dai shugaban da naɗa yanzu ina matsayin chairman na INEC zai yi adalci da gaskiya, do an ce shi ɗin baya cikin harkan siyasa. To yana nufi yana da kyau kenan ma mutum ya yi makaranta ko da bai shiga cikin harkan siyasa ba, yana da kyau mutum ya yi makaranta ka gan ta fannin abubuwan da ya anci ba cikin siyasa, amma jajircewan shi ne a matsayin ta gefen makarantu da wasu abubuwan da ya yi a rayuwa, shi yasa an gan ya dace da zama matsayin shugaban INEC a nan. While still in the newspaper, we have a main story which the Senate House say insecurity in Nigeria not driven by religion. The Senate clarifies this. There has been statement by the lawmaker of the United Nations, who happens to make a statement some days back that Christians in Nigeria have been harassed, have been killed, what he described as a genocide to the country. The Senate on Thursday dismissed allegations of a Christian genocide in Nigeria, describing the claims made by the U.S. Senator Ted Cruz and television host Bill Maher as false, divisive, and capable of undermining the country's unity. And like Nana, if you look at the recent insecurity we are having in the country, like this Boko Haram, like this kidnapping, like this banditry, the senator made this claim in a television interview where he said that Christians in Nigeria are killed, where he described that as a genocide, that other countries, other parts of the world must have to come into Nigeria to make sure that Christians are not killed. To gaskiya dai zan ce ka san abubuwa ya sha faru zan ce tun daga most especially tun daga 2014 ana samu irin crisis haka, kuma to da ɗan dama dai yanzu, amma ka gan za ka duba wani gefe ma ba illa Christian ne kaɗai ake kashewa ba, akwai abubuwan za ka samu both Christians and Muslim da sauran addini din ma and other religions ana samu ana kashewa. So yanzu abin ya zama ba illa Christian bane kaɗai, shi dai ya ja hankalin mutane al'umma gabaki ɗaya kai, domin amma ba illa Christians bane ko. And that is what even the Senate clarifies, that he shouldn't be saying that it is only Christians that have been killed. Also, other religions, other worshippers, other religion adherents have been killed, like the Muslim, like the traditional, worshippers also have been killed. Kuma ka duba sometimes in da aka samu ko a masallaci ko a coci za ka samu ana lokacin sujada ne ko lokacin addu'a za ka samu an shigo an kashe mutane. Just like the recent that happened in Katsina State, where worshippers in the mosque were killed by the armed robbers. Sosai. To gaskiya zan ce ba Allah Christian bane, domin Najeriya gabaki ɗaya suna fuskantar wannan,
wani din ma kana cikin gidanka da za samu an kashe ka ko kuwa an ɗauke yaranka ko iyayenka an tafi da shi a ce ana buƙatar miliyan kaza ka kawo. So at least dai ya kamata ɗan gyara ba ce Christian kaɗai ba ne ko. While we know this shouldn't bring disunity among us as we have to live together in order to uplift the reputation of Nigeria and to live together so as to bring development to the country. Seeing that once you didn't harmonize your differences, that I'm from this religion, that I am girl, that I'm short, that I'm a man, so we have to come together, unite ourselves. Then until then. Will be able to achieve what we want to achieve as a country. Well, we hope our viewers are of course very convinced that this statement made by the U.S. Senator lawmaker shouldn't be put into consideration, as what he has said isn't totally true in Nigeria. Many worshippers, many religions at heavens are also being killed, not only Christian in the country. Therefore, they should disregard that claim and make Nigeria to be a united country where all and sundry will enjoy the dividends of democracy. Right? Sosai gaskiya domin kagan idan an ce to yanzu for example a ce Christians ne kaɗai ake kashewa kagan zai kawo bambanci. Okay, ya faɗa haka ne to maybe ma wayanda suna yin abun zai kare isa sai ce to bari mu je mu ta kashe Christians inda ya yi magana kan Christians ne, so ya kamata abin da ya faru a da muna roƙo dai Najeriya Allah ya sa mu ci gaba ba dai koma da baya ba. Of course. Well, still on the on the newspaper we have another story where the Sheyi Makinde says we will continue to prioritize citizens' needs in Oyo budget. The governor, Seyi Makinde, made this statement where he said that his budget will be based on the needs of his, indigenes, the indigenes of that state, the citizens who happen to be the dwellers of Oyo state. Seyi Makinde made this statement thereby calling other, his counterparts, that is other governors of other states, to make sure that their budget also depends on the citizen needs. When you do not put citizen first, there is no way. Of course, you have to prioritize. Ensure that your citizens are the one that are enjoying, or are the one that will enjoy your every step of your leadership. To gaskiya ya yi magana mai kyau a nan domin an ce duk abin da za ka yi ka san ka first ko kuwa state naka first kafin nan. So gaskiya in a faɗin shi idan ya yi maganan nan kasan sometimes mutum zai magana ma kuma fa bara a ɗauke a ɗauke shi da muhimmanci ba za an yi magana ma bara faɗa ba. Ya kamata ce kamar da ya faɗin ɗin nan citizens ya zama first domin citizens ɗin ne komi yanzu a Najeriya. Of course. Domin kagan citizens su ne asalin masu neman taimako ko kuwa masu haɗin kai, masu ya kamata mutane ne da za a haɗa kai a yi tafi tare a ci gaba tare. So in an bar citizens a baya, an bar mutane a baya, kagan tafiyan ba zai yiwu ba kenan, ya yi kaman ya je sai ya manta da sauran kayayyakin shi a baya. So ya kamata ana haɗa kai a tafi tare. Well, let's move to our daily trust, where they bring a story that Taraba State, which where Haske TV is. They say the Nigerian Autometric Association, that is NOAA, Taraba State chapter, has joined counterparts across the globe to commemorate the 2025 World Sight Day in Jalingo. Yesterday, 9th October 2025 happened to be the World Sight Day. So Taraba State, the National Autometric Association, that is NOAA, joined its counterparts in celebrating such events. And then they say our correspondent who was there reports that this year's celebration is themed
love your eyes. Every story counts. That you should love your eyes. Every story counts. Speaking during the event, the chairperson of the association, Dr. Grace, explained that World Sight Day is celebrated annually to remind people of the importance of eye health and regular checkups. She commended the Ministry of Basic and Secondary Education and other partners for collaborating, with the association to make this year's celebration a success. Dr. Grace also appreciated the Taraba State government for the successful launch of the school eye health program, describing it as a major step forward in promoting eye care awareness across schools. So she, however, appealed to the government to employ more, optometrists, noting that Taraba State is currently facing a shortage of professionals in the field. This is from, Daily Trust, and they talk about that the Taraba State also, join other counterparts to celebrate World Sight Day. To gaskiya ka san an ce ido shine hasken Of course. hasken jiki. So ba ido jiki da hannun da kafa da komai ya zama useless. To ka gan jiya ne suka yi ranar bikin likitocin gabaki ɗaya na idanu a Najeriya, wanda kuma Taraba tana daga cikin ɗayan wanda suka yi wannan murnan bikin. To ka gan ido kan ce ido yana da muhimmanci a jiki kuma yana da muhimmanci a rayuwa. In baka da ido ya zama kamar duhu ne a rayuwanka. Of course. So ka gan sun ja hankalin jama'a, both iyaye da teachers gabaki ɗaya akan kula da idanun yara, ba illa yara kaɗai ba ma har da manyoyin gabaki ɗaya. So ka gan yanzu abin da ake fuskanta da shi, zaka gan wani kamar tun daga jinjiri an haife shi ne da matsalan ido. So sometimes ina gan kamar abubuwan da iyaye, kasan an ce idan mutum yana da ciki, mace tana da ciki, idan ba ta samu nutrition ko wasu abubuwa ba, da ta samu proper check-up na medical ba, yana zama illa ma ga yaron a jikinta. Of course. So sometimes din ana haifan su da shi, sometimes kuma ya zo samu matsalar ne a nan duniya. So yana da kyau kamar da sun ja hankalin iyaye da ticoci da mutane gabaki ɗaya, al'umma gabaki ɗaya, yana da kyau mu kula da lafiyan idanunmu, mu yi proper check, like, of course, and daga duba what happens to my eyes. Ka ɗan samu matsala kaɗan ido, ka ji baka gane ma idon ba, kai roshin ka yes, just go to hospital because seeing is very important. Sosai. To ka gan yanzu a ce sun yi magana ma kan idan ba idanu zai cause wanda suna makaranta ma ba su san. Of course. How can you read? Sosai. How can you read without eyes? To ka gan musamman ba ido ba za ka iya karatu ba. Ka gan kuma do suna kokari, ina ga akwai kungiyar da ta kafa na makafai wanda ana karantar da su ko. To amma at least ya kamata mu da muna da sauran lafiyan idon din nan mu kula da idon domin kada zai zama mana matsala. Just like the statement she made, she said, "Love your eyes. Every story counts." You should love your sight. How you see people, you see what you want today. You watch this, you do that, and it is because you have an eyes. Those that are blind, they do not see what is happening in the world. Therefore, you should love your eyes. You should thank, God for providing you such eyes, such sight. You can see people, talk to other people. Therefore, you have to love your eyes, and be checking up your eyes whenever something happens to your eyes. You have to go and check, make a check up. Yana da kyau sosai. Ka gan ido, abu ya taba shi kaɗan zaka ji yayin rauni, zaka ga ka fara zubar da hawaye. Start winking. So ya kamata wasu abubuwan da musu zai hamina, most especially mamu yan mata yanzu. Ka ga abubuwan da ake sa ido a su eyelashes, eyeshadows, waye da sauransu ɗin nan. Ka gan shi ma fa yana daga kawo illolin matsalan ido. Of course. Domin
akwai lenses da ake sa cikin ido, wato kwayan idon da ake sawa din nan. Akwai inda na ga ake sawa ma wata social media, ana sawa din tana ta zubar da hawaye, sai na ce to dole ne dole ne to kana da shi Allah ya baka, me kuma kake sake bukatan da kake so a sake sa maka artificial din. To ka gan irin wayancan abubuwan ma ya kamata ta hankalin matasa musu kaman workshop a fahimtar da su sosai. They should understand that there are some chemicals that are used in those things, most especially which will affect your eyes. So ba san da me wani irin chemical ka yi ba, ka sa idon ka nan gaba kuma ka duba iyayenmu na da. Da yanzu zamanin da muke ciki zaka ga su sun fi lasting, ji wani sun fi lasting. Mu yanzu abubuwan da muke sa, they live longer than us. Abubuwan da muke sa a jiki a ido waye ne, sai ka ga mun sufa ma su suna nan garau. Of course they are still very healthy. So ya kamata mu kula da lafiyan jikinmu gabaki daya, ba illa ido kaɗai ba. Of course, and you see, eyes is one of the critical things that lives in human body. Which, as a human, when you lose, you wouldn't know the importance of eyes until you lose them. Kuma ka san a hakan din ma akwai inda sun yi bayani da cewa ya kamata gwamnatin Taraba ta kara likitocin idanu, domin ana karancin su har yanzu a Nigeria, a Taraba da sorry. To ka gan ya kamata akwai ma at least zan daga ɗan wayar da kan al'umma baki ɗaya, in suna nan za su taimaka ma wanda suna da matsalolin idon din. Kaga wani din mafa bare san wasu symptoms abubuwa na damun shi a ido ba, amma kaga ana dan jan hankalin mutanen, akwai likitocin da yawa suna nan. Yes, just like the yesterday's World Sight Day. People health optometrists should be calling on the attention of people that it is important you should check your eyes, make a general checkup. But what is happening to your eyes? You should be, at least time to time, go to hospital. Wani kan ba ma akwai watan da na fara gan, na ga abun ya zo ya zama serious a rayuwanta, ya zama illa ne kuma rayuwanta. Abin ya fara da a idonta na kai daga kai sai zo ya fara wa idonta yana fitar da cancer. To daga cancer ɗin instead of tana ganin abu na kan increasing, ba sai ta je asibiti a duba mata ne ba, ta bar shi wa maybe it's normal ne, dama ai cancer yana fita usually on the eyes. Dama akwai stage da akwai limit nashi, when it reach that you should go. It is only in the morning that you see this thing. When you see it in the afternoon or in the evening, it should, then that means it is not okay. It's not okay, seriously. To haka ta bar abin din ya zo ya zama mata matsala a rayuwa, har ta kai ma idon ta baya sake gani. Ka gan irin wannan abubuwan daga zarar ka dan ji wanda ciwon kai ne a idon din ka jima, kai roshin ka tafi asibiti, domin mun rasa idanu kamar mun rasa hasken jikin ne gaba ɗaya. Of course, that is it. Well, Nana, when we go to the Punch newspaper, they also bring a beautiful one where they talk about the former CBN governor, Edwin Emefiele. They said that the Economic and Financial Crimes Commission has announced that the Lagos State Special Offences Court in Ikeja has admitted additional evidence in the ongoing trial of the former governor of the Central Bank of Nigeria, Edwin Emefiele, over an alleged $4.5 billion US that is fraud. In a statement released on Thursday, the EFCC said Justice Rahman Oshodi, a justice of the Special Offences Court, made the ruling during proceedings on October 9, 2025. He said Justice Rahman Oshodi, the Special Offences Court sitting in Ikeja, Lagos, on October 9, 2025, admitted more evidence against a former governor of the Central Bank of Nigeria, CBN, Godwin Emefiele, in an alleged $4.5 billion US fraud. He said the former CBN governor is facing a 19-count charge filed by the Economic and Financial Crimes Commission, accusing him of soliciting and receiving illegal gratifications.
The former governor has been on the newspapers that he has stolen money. He has he has been convicted as a fraudster by the EFCC, that is the Economic Financial Crime of the Commission, where they talk that he has been the eyes of he has been many Nigerians are seeing that he has committed crime, the financial one, and this is and now he has been also the court also has admitted new evidences against him, that he has frauded 4.6 billion US dollars. This is a very shameful thing to the country. So say. And that is the corruption that is happening in this country. And this is the headline we have in the on the Punch newspaper, where they bring this beautiful story, Hannah. To ka san an har an kai shi kotu ma ana kan bincike dai kuma sai ya saka zuwa daga wani shirin in zuwa biyu ne ko biyu zuwa yes uku na October. December, yes, December. Okay, so kagan gaskiya zan ce abun kunya ne a Najeriya gaba ɗaya ce kamar shi ɗin nan ya ɗauki abin da ba nashi ba. Of course. Kagan gaskiya abubuwan da ake fuskanta kenan fa a Najeriya, za ka gan domin na aiki bibirin ɗauki nawa benefit ɗin a cikin. So why not? And by the way, they were given salaries. To ana biyan salaries and allowances. Banda haka in kwanda ma sun zo sun yi retire, akwai abin da ake sake ba su. Pension and gratuity. Sosai. So ban san dalilin da ya sa su in har yanzu kuma suna. Ka gan kamar shi nan yanzu akwai inda ya zo ya yi kamar ya ce bai ɗauka hakan ba, amma kuma shiga cikin wayan shi an yi bincike ga shi yanda kuɗin yake, ga yanda WhatsApp chat nashi an samu evidence akan yana kuɗin ya fito daga wurin shi ne kuma daga banki ne. So ka gan dai ana kan bincike a kai, amma dai yana da kyau a ƙarshe dai adalci ya zama garkuwan ƙasa. Ka gan an samu irin case hakan nan, a nuna hukunci ga me shi, na nuna at least wanda suna kan mulki ko kuwa wanda suna kokarin shigowa su san ga illan in zaman shugaba, in kai abubuwan nan ga illan shiga. Yes, when you steal money, when you become greedy. Sosai. Of course. To ka gan irin abubuwan hakan in gaskiya yana sa Najeriya mata na kasa. Ka gan a ce kuɗin da ya ɗaukan ɗin nan yanzu an ɗauka yi wani abubuwan arziki da shi a Najeriya, ka gan cin gaban Najeriya ne. Amma kuma sa sake ɗauki kuɗin a ɓoyar a bar talakawa just like the statement the African richest man Alhaji Aliko Dangote made during an interview. He said Nigeria is not the only country where there is corruption. You see, other countries either are encountering corruption in their country. He said what makes the difference is in other countries, when someone steals money, he will invest in the country. He will create industries. He will bring employment to the country. But in Nigeria, once a politician steals money, he's going to take the money outside the country. Yes, he's going to invest in the other countries. And we are here suffering. Our economy is suffering. Our youth are suffering. Sosai, musamman ma ta gefen youth. Of course. Yawanci haka ga yanzu 98% haka ga matasa sun je makaranta, an gama, an dawo, an sake an zo na gida da iyaye. Without any job. Ba aiki. Unemployment is being secondary among citizens. Gaskiya ya kamata a ɗauki hukunci mai kyau akan irin abubuwan da ke faruwa ɗin nan. Domin a gyara Najeriya gabaki ɗaya ne, idan Najeriya ta gyara mu ne da jin daɗi, in ta ɓaci mu ne da kuka. Yes, of course. And still in the report, Nana, his co-defendant, Henry Omole, faces a separate 3-count charge bordering on unlawful acceptance of gift by agents. The statement added that the trial judge had adjourned the case till December, just as you said, December 2 and the 3rd,
2025 for a mini trial. They say the case was adjourned, till December 2nd and 3rd, 2025 for mini trial. It's a Thursday ruling marks another step in the ongoing prosecution of MFLA, who was first arraigned in the 2020, in 2023, following investigation into alleged abuse of office and large-scale financial impropriety during his tenure. When MFLA was serving as the governor of the CBN, there has been a lot of impropriety in his administration. So this is why the EFCC took him to court, and they are making allegations on them, just like the recent one, just like this one we are reading right now, that he has misused the seat, thereby bringing corruption in the system, and that shouldn't happen, as well, seeing that he is the governor of the Central Bank of Nigeria, where our money are being produced. Gaskiya da farko dai kaga EFCC suna kokarin ganin abubuwan da abinda bai dace ba ta fannin cin hanci Yes, ko corruption. kuwa sauransu. Yes, other financial crimes. To kagan suna kokarin iyakacin su dai su gan an yi adalci a cikin ƙasa, kuma an yi tafi daidai yanda ake so. To kagan kayi magana kan lokacin da shi yana kan mulki kenan. Of course. Ya yi misusing seat na shi, ya ɗauki abubuwan da bai dace ba, ya yi aiki da shi a cikin lokacin mulkin shi, lokacin da yake governor a Central Bank of Nigeria kenan. Yes. So kagan abubuwan da zan ce dai tango da EFCC suna bincike a kai, kuma kagan hakan in dole shi zai daddawo da abubuwan da ya ɗauka. Already he has brought back many of his property have been seized, have been confiscated by the court. To kagan dole ne kuma a ƙarshe da binciken da na san zai zama dole ne da sauran abubuwan da ya ɓoyar ɗin da abubuwan da yake hannun shi duka, in har bai dawo ba, ka san akwai hukunci da har yanzu akai. So muna addu'a da EFCC da ci gaba da gano irin wayannan abubuwan.
Jama'a barkanku da warhaka. Ni ne naku Shafi'u Usman Abubakar wato editor a nan gida Haske TV. Bai tace muku shirye-shiryenku na yau da gobe da kullum. Wato kamar su dogaro da kai, mata in baku, ladies moment, weekend gist da dai sauransu. Ku ci gaba da kallon Haske TV, haske maganin duhu.